Hello everyone. இன்னைக்கு NORCET MRBக்கு முக்கியமான ஒரு 20 MCQs குயிக்கா பார்த்துடலாம் வாங்க. First question, a patient is receiving IV magnesium sulfate. If the patient develops magnesium toxicity, which medication should be administered immediately? So patientக்கு IV magnesium போயிட்டு இருக்கு. So develops magnesium toxicity. So which medication should be administered immediately? So magnesium antidote, we have to know that. So calcium gluconate, that is the answer. Second question, a nurse suspects a patient has developed an air embolism. What is the priority nursing action regarding patient positioning? So air embolism, patient is in developed air embolism. So which position we have to give? So answer of left side lying with head lower than feet. Head lower than feet, know that Trendelenburg position. That's the head lower than feet. So in the position Turan maneuver அப்படின்னு சொல்லுவோம். Fourth question, which electrolyte imbalance is most likely indicated by tall T waves? Tall peaked T waves ECG ல. So நம்மளுக்கு இது ஆல்ரெடி ரிப்பீட்டடா பார்த்திருப்போம். Tall peaked T waves ECG இருந்தாலே hyperkalemia is the answer. Then fourth question, a patient has a Glasgow-Coma scale score of 3. GCS score 3. What does this score signify? Full consciousness, deep sleep, severe coma, deep unconscious, moderate brain injury. So நம்மளுக்கு தெரியும் score 3 தான், it's a minimum score of GCS. So answer is severe coma, deep unconscious. Fifth, in the triad system, which color tag is assigned to a patient requiring immediate life-saving intervention? So triad systemத்துல 4 color பார்க்கிறோம். Red, yellow, black, green. Green is a safe. Yellow is a கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ரெட் இட்ஸ் அ வெரி இமீடியட் லைஃப் சேவிங் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணணும். பிளாக் டேக் இட்ஸ் அ டெட் பேஷண்ட்க்கு. சிக்ஸ்த், வாட் இஸ் த ரெக்கமெண்டட் செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் டெப்த் ஃபார் எ சைல்ட் டியூரிங் சிபிஆர்? ஸோ ஆன்சர் இஸ் அபவுட் 2 inches. அதாவது 2 inchesனா 5 centimeter. வாட் இஸ் த டிஃபைனிங் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் தட் distinguishes eclampsia from pre-eclampsia? Pre-eclampsiaல இருந்து eclampsiaக்கு உள்ள கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, ரெண்டுலையுமே பிபி ஹையா இருக்கும், எடிமா இருக்கும், புரோட்டீனியூரியா இருக்கும். பட் எக்லாம்சியால மட்டும்தான் சீசர் பிரசண்டா இருக்கும். ஸோ சீசர் இஸ் த ஆன்சர். வாட் இன்ஃபர்மேஷன் டஸ் த HbA1c டெஸ்ட் ப்ரொவைட் ஃபார் எ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்? என்ன HbA1c? ஸோ குளுக்கோஸ் லெவல் ஓவர் த பாஸ்ட் 3 months. Average glucose levels over the past 3 months are the HbA1c test. Ninth question, which intravenous fluid is the fluid of choice for initial resuscitation in burn patient? Which fluid we have to give initial resuscitation? So answer is oral lactated ringers. 10th question, which education is most effective for a patient trying to prevent future kidney stone? Increased daily fluid intake, that is the answer. Which laboratory value must be monitored frequently for a patient receiving heparin therapy? So heparin therapy ல இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு என்ன laboratory value we have to must be monitored frequently? That is activated partial thromboplastin time APTT. PTINR warfarin therapy ல பேஷண்ட்டுக்கு monitor பண்ணுவோம். Which vaccine is administered to a neonate immediately at birth according to the immunization schedule? Neonate immediately at the birth. So BCG, OPV0 and hepatitis B immediately at birth நம்ம கொடுப்போம். If a patient's blood pressure is 160/100, calculate the pulse pressure. So pulse pressure க்கு என்ன ஃபார்முலா? Systolic BP minus diastolic BP. So 160 minus 100, 60. Answer is 60 mmHg. 14th, which technique should be used to turn a patient who has recently undergone spinal surgery? ஸோ ஸ்பைனல் சர்ஜரியில் பேஷண்ட்க்கு என்ன பேஷண்ட் டர்ன் பண்ணால் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம்? லாக் ரோலிங் டெக்னிக். இந்த லாக் ரோலிங் டெக்னிக் வந்து ஸ்பைனல் சர்ஜரி பண்ண பேஷண்ட் மட்டும் இல்லை, ஸ்பைனல் இன்ஜுரி அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கும் அவங்க ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது டர்ன் பண்ணும்போது we have to use only lock rolling technique. Then 15th question, pernicious anemia is caused by a deficiency of which nutrient? Pernicious anemia. ஸோ அனிமியானா நம்ம அயன் ஃபோலிக் ஆசிட் அப்படின்னு பேரக்கூடாது. pernicious anemia is deficiency of nutrient vitamin B12, that is the answer.
What is the primary risk associated with high concentration oxygen therapy in preterm infants? Preterm infants க்கு high concentration or oxygen therapy கொடுக்கறதுனால என்ன primary risk அப்படின்னா retinopathy of prematurity. That's answer. 17th question. Which intervention is contraindicated for a patient with increased intracranial pressure? Intracranial உள்ள pressure patientக்கு ICP increase இருக்கிற patientக்கு நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது, என்ன இன்டர்வென்ஷன் இஸ் கான்ட்ராண்டிகேட்டட் பண்ணக்கூடாது? அட்மினிஸ்டரிங் எனிமா, ப்ரொவைடிங் சப்ளிமெண்டல் ஆக்சிஜன், ரெடியூசிங் ரூம் ஸ்டிமுலை, எலிவேட்டிங் த ஹெட் ஆஃப் த பெட். இது மூணுமே நம்ம கொடுப்போம் given. ஸோ அட்மினிஸ்டர்ட் எனிமா அது ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டினுக்கு ரைட் ஆன்சர். திட் இஸ் த கான்ட்ராண்டிகேட்டட் பிகாஸ் இது ஸ்ட்ரெயினிங் அதிகமா இருக்கும் எனிமா இருக்கும். ஸோ அதனால ICP increase ஆகும், இன்னமும் increase ஆயிடும். Next, what is the concentration of an isotonic normal saline solution? So எல்லாமே normal saline தான் NaCl, but isotonic that is 0.9% NaCl, 5% 3% இது ரெண்டும் hypertonic, 0.45% NaCl that is hypotonic. Which position should the nurse place a patient in for a liver biopsy? Liver biopsy, during liver biopsy என்ன பொசிஷன் கொடுப்போம்? supine with right arm raised. supine with right arm raised. 20 question. What is the first line medication for a patient with anaphylactic shock? Very important question. Anaphylactic shockல first line drug என்னன்னா epinephrine, adrenaline, இதுதான் first line drug. Thank you. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.